olugero luno oba verses zino zensomye Yesu yali yakamala okuyigiriza ebibiina, and he had just fed the 5,000 men. Naye nga bw'ogattagatta n'abakazi n'abaana, it is said it was more than 15,000 people who fed, and there was even a balance of 12 baskets. But now, after sending the disciples on the sea, he went aside and remained alone to pray with the Lord. Neewuunya mu bigambo bino, oba Yesu eyava mu ggulu nga n'okukikkiriza tugamba nti Katonda yennyini nyini. If he spares time to go for prayer, who are you and who am I not to spare time for prayer and even petition before the Lord? Kyekituleese wano tuddeko wabbali twogereko ne Katonda, naye ne mu bulamu bwo bwonna sigala ng'ofuna akadde okwogereko ne Katonda. Candidates, there are some things which oba mwagala oba temwagala ebijja okubeerawo. Come on Monday tugenda kubeera mu hall eno, tugenda kubeera wano oba mugenda kubeera wano. Togiraba nti chapel nungi negenda kusirika. It is going to be too quiet that even when a hanky falls on the ground, you may feel it. Hear that it has fallen on the ground. If a ruler falls on the ground, you will hear it. If anybody will be walking outside there, you will hear. It will be too quiet. But as that quietness is there, in that scare, as people whom you have never seen are walking in and around, they're distributing papers on your table, spare time to speak to your Father and say, God, I believe you are here. Let us do this paper together with you. Naye nga si mu bibuuzo byokka. Okusaba is not a moment. Prayer is not a place. Prayer is not a time. But whenever your heart feels like you need to communicate to your friend Jesus, please talk to him. Jesus, do this. Help me. Tekyetaaga kusaba kuno kuwanvu. Yesu Kristo Mukama Jesus. He said, speak one statement and it's enough. Father, I'm going to do this paper. Come and abide with me. Amen. That's finished. Mukama, ngenda kukola kino, beera nange. It's enough. Amen. Naffe abazadde yonna yonna gye tugenda, nawulirako waliwo eddiini emu ekubiriza okusaba. Naye nga bagamba mbu ne bw'oba ogenzeeko emmanju eri, mbw era naye wabeerayo eswala eyeeyo. Kale oba neeyo naye wabeerayo, ate watyawana watali eri. Mbulizako oyo andiwala nti ate oba neeri nayo bagamba, naye ate wana watali eri. We need to always and continuously commit our ways to who? Olaba ne Yesu yatuuka okusaba. Bayibuli eno egamba nti during the fourth watch of the night, in verse 25, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walk on the lake, naye waliwo kyembuuse. Olunyiriro lwa 24 but the boat was already a considerable distance from the land, and it was buffeted by the waves because the wind was against it. Njagala kubategeeza nti Yesu ng'asindisa abatume okugenda okukurosinga emitala w'omugga ku nnyanja ekiro. Bayibuli ezimu zabadde zigamba nti wakati w'essaawa 6 ogw'ekiro n'omwenda
mbwe mbuyaga netandika okukunta ku nnyanja. Abatera okubeera ku nnyanja bagamba nti ennyanja ebeera nnyo turbulent during the day and especially in the afternoon. Because of the geographical facts, you know that on the land there is warmth. Kakati land warms the air and that air goes up. Kati eri kuru eri ku nnyanja nekola etya nejja replacing eno kyekireeta amayengo. But during the night, very late in the night, between midnight and the morning, that is the most still moment of the sea. Kyekiseera ekitera okusinga okubeera ekyemirembe, era abavubi babeera nnyo ku nnyanja mu biseera ebyo. Naye ekiseera ate ennyanja we yasinga okutabukira. Waliwo ebintu lwe bitabuka mu kiseera w'otabisuubirira kutabukamu. Moments when you do not expect the sea of your life to be turbulent, but that's when it chooses to be. Akati mwe ba candidates kambabbireko kino. Ne mu masomero mwe babba ebibuuzo naye wano tebabibba. The papers are going to be quite unique. There is something which is going to be in this room also. You will feel a certain smell of something. Nengambira koyo nti it will be ink on the papers. Kijja kuwunya ng'owulira a certain smell in this room. But because of the ink on the papers, there will be a certain smell. Empapula zijja kufaanana mu ngeri etali usual. It may be a white paper. It may be any color. But whatsoever it is, you just have to remind yourself that I am not alone in this room. Jesus is with me to do these papers with me. Mugamba mutya abaagalwa. Amen. Naffe abazadde gye tubeera mu mbeera ez'enjawulo, ebintu biyinza okutabuka w'otabisuubira kutabukira. At the moment when you don't expect your boss to tell you your job is done, that's when he's going to say it. At the moment when you don't expect your spouse to die, lwagenda okufiira. At the moment when you don't expect your child to do this, that's when it may happen. Naye kyonna kyekiri, God is always in control because he owns everything. Mugamba mutya abaagalwa.